Hello guys, welcome to a new video. So today we'll discuss about circles part 3. So basically target আমি দুটা মানে আমি কোয়েশ্চন সলভ কৰাৰ আগতে আমি দুটা থিওৰাম শিকি লম। থিওৰামটো আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰাই কৰিছো ভিজুৱেলি প্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে। So if you have any problem regarding this, if you have any kind of query regarding that or you have any type of suggestions regarding that, you can just comment it down. So please I hope this will be helpful for you. So first of all, this is very simple. So the thing is that the first of all, chords and their distances from the center. Chords ki jana, if we join any two points on a circle, then this line segment is known as chord. Chord ki bostu tumi jana. Duta point jodi circular consider kora tumi ki join point jodi join kora line segment draw kara ki koha hai chord boli koha hoy. The center to janai circular center ta thake. So here the center is O. Okay, so the chord and the distance from the center. So distance বুলি ক'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ distance পাব পাৰো, right? বহুত ধৰণৰ distance থাকিব পাৰে, infinitely many distances consider কৰিব পাৰো. So here let us draw one thing. Let us first draw a chord. So this is a chord AB. So as you have seen, this is the chord AB. So distance বুলি আমি যেতিয়া কম তেতিয়া আমি only consider কৰিম perpendicular distance. কি কৈছো মই perpendicular distance মানে কি যদি O ৰ পৰা আমি এডাল perpendicular draw কৰো AB লৈ আৰু সেই distance টো কি হ'ব তাৰ perpendicular distance হ'ব. So if we draw a perpendicular from O to AB, let's say here is OX, here it is OX কি হৈছে perpendicular হৈছে ইয়াৰ পৰা O ৰ পৰা perpendicular হৈছে কোলে AB, then this can be said that perpendicular distance is regarded as the distance from the center of the circle to the chord. So তুমি note down কৰি ল'ব পাৰা for your purpose, because you might get confused হৈ যাব পাৰা. So এটা confused নহবলৈ লিখি দিছো. So আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰিম, so the distance here will be OX. So distance কি হ'ব perpendicular distance হ'ব, ইয়াৰ perpendicular distance টো কি OX হয়, দেখি পাইছা একদম সহজ. Next আৰু এটা আমি example যদি consider কৰো, let's say we have drawn another chord CD. So okay, this is another chord CD. So again what we will do is that we will drop a perpendicular over CD. Let's say OY, right? Let's say OY, that is, let's name it OY. So what will be OY? OY is the perpendicular distance from the center to the chord CD, right? OY কি হৈছে CD লৈকে তাৰ O ৰ পৰা CD লৈকে perpendicular distance আৰু সেই perpendicular distance ক আমি generally কি বুলি কওঁ distance বুলি কওঁ, হয় নে নহয়? So this is the basic definition of distance and chords related, right? ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, আমি ইয়াৰ দুটা থিওৰাম পঢ়িম. Okay, so theorem to পঢ়াৰ পিছত আমি question solve কৰিম, exercise solve কৰিম. So now this is theorem 1. The theorem 1 states that equal chords of a circle are equidistant from the center. So যদি দুটা আমি equal chord consider কৰো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, তেতিয়া সেই দুটা equal chords equidistant হ'ব চেণ্টাৰৰ পৰা, মানে equal length হ'ব তাৰ distance টো. So distance মানে কি perpendicular distance দুটা সমান হ'ব. So let us see. ইয়াৰ proof টো কিন্তু কোনো ধৰণে officially mention নাই, so মই proof লৈ যোৱা নাই. তোমালোকে Google search কৰিব পাৰা বা মই পাৰিলে link টো share কৰি দিম proof টো. So proof টো ইমান দৰকাৰী নহয়, exam ত নাহে তেনেকে. So let's just consider a chord AB, right? This is a chord AB. As you have seen, this is chord AB. We have named it AB. So if we consider the perpendicular distance, that will be what? OX. Let's say OX. আমি কি কৰিলো OX এটা perpendicular distance consider কৰিলো. So OX is what? OX is the perpendicular distance. Got that? বুজিলা? AB ৰ ওপৰত perpendicular distance OX. So that is simply কি? এটো কি simply? That is nothing else but that is the distance from the center to the chord AB. So let us consider another chord CD, which is equal to AB. Equal chords বুলি mention আছে, দেখিছা তোমালোকে equal chords. So this is AB and let's name it CD. Naming কৰি দিলো আমি CD. বুজিলা? So আমি ইয়াৰ পৰা perpendicular লাগিব লাগিব. So O পৰা CD লৈ perpendicular, বুজিছা? So O পৰা CD লৈ perpendicular, so let's say OY. So ইয়াত claim কৰিছে যে OX is equal to OY. So that is here written. Let's see. According to this theorem, if AB equal to C, যদি AB সমান CD হয় তেন্তে কি হ'ব, OX সমান OY হ'ব. That is simple. ইয়াত কি কৈছে, equal chords of a circle are equidistant from the center. Equidistance মানে কি সমান lengthৰ হ'ব লাগিব. That is the distance from the center to the equal chords are equidistant. Got that? So ইয়াৰ next theorem টো হ'ব theorem 2, which is the converse of this theorem. ইয়াৰ উল্টাটোৱে কি হ'ব, ইয়াৰ theorem 2 হ'ব. আৰু হেইটো proof officially mention নাই, so মই হেইটোলৈ discuss কৰিবলৈ যোৱা নাই. Okay, got that? So this is theorem 2.
chords equidistant from the center are equal in length ইয়াত কি কৈছে ইয়াত উল্টাটো কৈছে তাৰ ভালকে শুনিবা যদি দুডাল chord equidistant হয় center পৰা যদি সমান দূৰত্বত আছে কি হৈছে সমান দূৰত্বত আছে যদি দুটা chord সমান দূৰত্বত আছে তেতিয়া সেই দুডাল chordৰ মান কিমান হ'ব সমান হ'ব length দুটাৰ কিমান হ'ব equal হ'ব so let us consider a chord AB right again AB no problem so let us consider a chord AB so what we will do is that we will drop a perpendicular over there so let's say OX right so what is given OX is equal to the perpendicular distance from to the other chord so let's say the other chord is CD so let's say this is the other chord that is CD CD আমি কি কৰিলো perpendicular drop কৰিলো so let's say this is OY got that OY to give it a perpendicular distance so given that OX is equal to OY so কি দিয়া আছে given that OX OY সমান হয় তেন্তে কি হ'ব then according to the theorem then AB equal to CD this is given বুজিছা chord equidistance from the center are equal in length অর্থাৎ যদি দুডাল chord equidistant হয় অর্থাৎ সমান দূৰত্বত থাকে center but it is perpendicular distance is equal then the chords are equal ইয়াত AB আৰু CD সমান হ'ব বুজিলা so these are the two simple theorems এই দুটা এটা ইয়াৰ complete theorem আছে তাৰ পিছত আমি কি কিম ইয়াৰ পিছত আমি completely একদম exercise solve কৰিব পাৰিম exercise solve কৰাত মই visual presentation help নলওঁ মই directly solve কৰিম so that would be better I think so next part let me go ahead